lenyap begitu saja. Banyak dari mereka telah bekerja puluhan tahun, percaya bahwa masa tua mereka aman. Tapi kenyataan berkata lain. CEO Jeffrey Skilling dan CFO Andrew Fastow akhirnya dijatuhi hukuman penjara. More than 20,000 employees got their jobs and their pension funds vanished into thin air. Many of them had worked for decades, believing retirement was secure, but reality said otherwise. CEO Jeffrey Kelly and CFO Andrew Fastow were eventually sentenced to prison, but the damage they left behind extended for beyond pension rates. Tapi kerusakan yang mereka tinggalkan, jauh melampaui dinding penjara. Skandal Enron mengguncang kepercayaan publik terhadap dunia korporasi, dan memaksa pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. But the damage they left behind extended for beyond pension. Wise, the Enron scandal deeply shocked public trust in the corporate world and forced the unit at started government to enact America Serikat actually acts a major. Dalam transparansi keuangan, Enron bukan hanya cerita tentang korupsi. Ia adalah tragedi tentang keserakahan yang dibungkus kecerdasan, tentang sistem yang gagal mengawasi, dan tentang ribuan mimpi yang hancur dalam sekejap. From in financial transparency, Enron was not a story of corruption, it was tragedy of great disguised as brilliance of a great disguised or that failed to supervise and of the descent of dream started in an instant. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi bukan karena ketidaktahuan, tapi karena pilihan sadar untuk menipu. And the most painful part it all happened not because of ignorance but because of conscious choice to devise. Nomor 4. Petrobras dan Operasi Lava Jato, Brasil. Brasil, negeri samba, sepak bola, dan korupsi yang mengguncang dunia. And number 4. Petrobras and Operation Lava Jato, Brazil in the loud of samba, football, and corruption that shocked the world. Di balik gemerlap karnaval, tersembunyi skandal yang menyeret elit politik, taipan bisnis, dan perusahaan negara terbesar, Petrobras. Behind the glitter of its carnival lay a scandal that dragged down political elites, business, tycoon, and the country's target state-owned company. Petrobras bukan perusahaan biasa, ia adalah tulang punggung ekonomi Brasil. Petrobras was not ordinary company, it was the backbone of Brazil. Sejak tahun 2009, sebuah jaringan gelap mulai terbentuk melibatkan kontrak palsu, Economy but since 2009, drug network began to form involving fake contracts, markup proyek, dan suap dalam jumlah yang tak terbayangkan. Skandal ini involving fake contract project Marcos and Unimigable of bribery. The scandal began in a humble pledge, a small financial office in Brasilia. Bayangkan. Skandal ini bermula dari sebuah tempat sederhana, sebuah kantor keuangan kecil di Brasilia, tepat di Scandal began in a humble pledge, a small financial office in Brasilia. Bensin dan tempat cuci mobil. Dari sinilah nama operator. Right now, station and a car wash from the Jato, operasi cuci mobil lahir. Awalnya the name Operation Lava Jato or car wash operation. Awalnya hanya investigasi pencucian uang biasa, tapi saat penyidik menggali lebih dalam, mereka menemukan gurita korupsi yang menjalar ke seluruh negeri. First, it was just a corruption money laundering investigation. The tipper they uncovered a vast web of corruption spreading across the nation. The schemes was cunning contraction. Modusnya licik. Perusahaan konstruksi seperti Odebrecht dan Camargo Korea membayar suap kepada eksekutif Petrobras. Corruption spreading across the nation.
the scam was canning construction companies Odebrecht and Comargo Korea paid birbers to Petrobras executive.